Good morning, dear students. Today we are going to learn the subject financial markets and services, and today's topic is capital market. Okay, capital market. What is a capital market? Capital market is a market for long-term securities. We had studied the money market. Money market is the market for short-term securities, and capital market is the market for long-term securities. Okay, here fund allocation between the persons having the surplus fund and to the persons who are in shortage of fund is taken place. Okay, here in capital market, allocation is done between the persons who are having the surplus fund to the persons who are in deficit of it. Okay, ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്യാഷ് ഉള്ളവർ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആർക്കാണോ ആവശ്യം അവർക്കത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ includes borrowing and lending of term funds. Term funds means medium term and long term funds. Okay, short term funds എവിടെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ മണി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. മീഡിയം ടേം ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് long term funds are dealing in capital market. And the borrowers of the capital markets are mainly corporate companies. Okay, mainly corporate companies are the borrowers of capital market, and these corporate companies or the business organizations, they are raising fund by issuing the equity shares, preference shares, bonds, mortgages, etc. കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇഫ് ദേ ആർ ഇൻ നീഡ് ഓഫ് ഫണ്ട്, they will come to the capital market and they will issue their equity shares or preference shares. Okay, thereby they are raising the capital for their requirements. Okay, then the borrowers of the capital market are central government, state government, local bodies. അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവരും ബോറോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, ഇഫ് ദേ ആർ ഇൻ നീഡ് ഓഫ് ക്യാഷ്, ദേ വിൽ ഇഷ്യൂ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ദേ വിൽ റേസ് ഫണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവരായിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ്. ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഷെയർ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, അതേപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കാം, അല്ലേ? മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് അവർക്കും വാങ്ങിക്കാം. അതേപോലെ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ്, പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട്, ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, next is the classification of capital market. Capital markets are classified into three. First one is industrial securities market. Second is government securities market, and the third one is the long-term loan market. Okay, industrial securities market. Industrial securities market means it is the market for equity shares, preference shares, debentures and bonds. Okay, equity shares, preference shares, debentures and bonds. Here in this market, industrial organizations, big companies, they are using to raise their funds by issuing the equity shares, preference shares, debentures, etc. Okay, big companies അല്ലെങ്കിൽ big corporates, they are here they are raising funds in this market. From this industrial markets, big organizations or big industrial organizations are raising fund. How they are raising fund? By issuing equity shares, preference shares, debentures and bonds. Okay, then this industrial securities market are again classified into two, that is primary market or new issue market and secondary market or stock exchange. Okay, this industrial securities market are again classified into two, that is primary market or new issue market and secondary market or stock exchange.
What is a primary market? Primary market is also known as new issue market. New issue market, in the name itself we can see the meaning of this market. New issue market, it is the market in which newly created organizations, okay, പുതുതായിട്ട് വരുന്ന കമ്പനീസിന്, അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസും ആവാം, പുതിയ കമ്പനീസ് ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയ കമ്പനീസ് ആവാം, ബട്ട് ദേ ആർ ഇഷ്യൂയിങ് their shares to the public for the first time. ഫസ്റ്റ് ടൈം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ടൈം അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ടൈം പബ്ലിക്കിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ അപ്രോച്ചിങ് ദ ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് ഓർ ദി പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ന്യൂ കമ്പനി ആയാലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ആണെങ്കിലും ദേ ആർ ഇഷ്യൂയിങ് ദ equity shares or preference shares or bonds in the primary market. Okay, and this market is only for the new issue market. ഓക്കെ, ഇവിടെ ന്യൂ ഇഷ്യൂ പുതിയ കമ്പനീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിന്, ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റാണ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് ഓർ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്. സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഓൾഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റീസ് ദാറ്റ് വി ആർ ട്രേഡിങ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മളിവിടെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ വാങ്ങിച്ചു, നമുക്കൊരു 2 months കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വിൽക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യണം. എന്ന് ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മളത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അപ്രോച്ച് ദി സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ ഷെയർസിൻ്റെയും ബോണ്ട്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഓൾഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ആൻഡ് ദിസ് മാർക്കറ്റ്സ്, ഓൾഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ടു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ്. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസിലാണ് നമ്മളിവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. NSE ഉണ്ട്, BSE ഉണ്ട്, OTCEI ഉണ്ട്. NSE മീൻസ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, OTCEI മീൻസ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ദെൻ റീജിയണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, കൊച്ചിൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡെപ്പോസിറ്ററി ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്. ആൻഡ് ദീസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ്, ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആരാ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ സെബി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് കോൺട്രാക്ട് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് SCRA ആക്ട് 1956. ഇത് പ്രകാരമാണ് എല്ലാ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then second one is the government securities market. Okay, capital market is classified into 3: industrial securities market that we have already said industrial securities market, that is for the industrial organizations, and is again subdivided into primary market and secondary market. And the second one is government security market. Government securities market is also known as gilt-edged securities. Okay, gilt-edged securities. ഗിൽറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും 2 മാർക്സിന് ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, വാട്ട് ഈസ് ഗിൽറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഗിൽറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദറ്റ് ഈസ് ദ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്. ആൻഡ് ദിസ് ഡേറ്റഡ് government issues dated securities. Okay, dated securities means the maturity of the securities will be specified in that securities. Okay, the dated security means the date of maturity is specified in this securities, that is we call it as dated securities. Okay,
mainly long-term securities. At present, government is issuing 20 years dated securities, 20 years maturity dated securities, and the government borrows funds through this issue of long-term dated securities. Government is borrowing fund by the issue of this long-term dated securities, and this security is very less risky security. Lesser risk is involved in this government securities, okay, and it is issued through auctions, and the auction is conducted by RBI, but the interest rate or the coupon rate or the discount rate is fixed by the central bank, okay, and the coupon rate is decided by the central bank, and it is based on the response received in the auction, okay. എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷനിലെ റെസ്പോൺസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കേഴ്സ് ഡിസൈഡിങ് ദ കൂപ്പൺ റേറ്റ്, ഓക്കെ. Then third one is the long-term loan market. Long-term loan market is classified into, again subdivided into term loan market, mortgage market, and financial guarantee market. Here term loan market means long-term and medium-term loans supplied to the corporate customers, okay. Then mortgage market means here mortgage loans are provided by banks or mortgage bankers or mortgage ബ്രോക്കേഴ്സ് എക്സെട്ര, ഓക്കെ. മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺസ് ആ പ്രൊവൈഡഡ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പണയം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കില്ല, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, മോർട്ട്ഗേജ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മോർട്ട്ഗേജ് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിനെയാണ് മോർട്ട്ഗേജ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then third is financial guarantee market. Here in financial guarantee market, here provides financial guarantee bonds. ഈ ബോണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, in the name itself, financial guarantee bonds, we can get the picture of this bond. Here this bond gives a surety that which provides the investors the guaranteed payment of principal amount and the interest amount, okay. ഈ financial guarantee bond എന്ന് പറയുന്നത് it provides the investors a guarantee. ഈ ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ ഗ്യാരണ്ടി? ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റും അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ച് ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട്സാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരണ്ടി ബോണ്ട്സ്. ഈ ബോണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരണ്ടി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ. സോ today we have learned capital market and the classifications of capital market, okay. Thank you.